Блять. Так, ладно. 20 минут осталось. Ладно, бой на арте, с вашего позволения, сделаю я. Не судите строго. Привет, Алекс. Обнова будет в следующий вторник. Алекс, а через полчаса начнется стрим официальных разработчиков на Twitch канале, которые я буду показывать. Мы будем всем миром переводить, что они будут пиздить про эту обнову. Будет информация про обнову, что в ней ожидать нам. Может, у нас в экипажах теперь появятся гомосексуалисты. Как там это еще? Трансгендеры должны быть обязательно. И все такое. Но я не думаю, что про графику будет что-то новое. Ладно, шутка. Шутка, минутка. Так что если время, оставайся, через полчасика будем смотреть, что же задумали разработчики. Долбоебный выстрел. Марафон не на защитника, а на залупника. Не на защитника там, кажется, марафон. Защитник — это средний танк. А марафон, кажется, как я понимаю, на тяжа. Я их путаю, этих всех. Завтрашнего дня начинается. Заступник. У нас есть защитник, у нас есть заступник. Укупник. Ну, на компе так он. На компе, ну, на компе нету, да. На компе, не то, что перепутано. У нас, да. На компе он защитник. Но у нас защитником назвали 52-й образец, этот, блядь, переделанный средняк. И поэтому у нас теперь тот ИС не защитник, а заступник. Это уже давно было. Говорили так. Не попали. Чурки, блин, переименовали. Да, чикагские чурки. А ты на ПК тоже играешь, Алекс? Получил чафи? Я просто приятно был удивлен, когда чафи дали мне. А здесь я вот 5 у меня было позавчера 5 лет в игре, и мне дали какой-то прем, кажется. 5 дней, что ли, или даже меньше. И все, блядь, и все. Ну вот, наконец на 1100. Да, 54 первый образец, согласен. Так, 19 минут осталось. Сейчас как раз 2 боя сыграем и будем смотреть, что они будут говорить нам. Я, конечно, под конец вечера не уверен, что я сейчас буду соображать нормально переводить их после рабочего дня. Ну, попытаюсь. Давно не играл, как бокс купил. Ты имеешь в виду в ПКшную? А я в ПК, наоборот, сейчас чаще играть начинаю. Но пока не стримлю. Это хорошо должно зайти. Господи Иисусе!
Понятно. Тоже 6 лет каторги. Внимание на квадрат. Давайте добьем его, что ли. Орудие. Этому конец. Изи, мэн. Всем привет еще раз. Вы уже спать легли. Я понял. Не дождались стрима этого. Ну, блядь, конечно, разработчики тоже молодцы, да? Типа, проект международный, но время мы выбрали для американцев удобное, а не для нас. Петрожопые дяденьки. Осколочно-фугасный заряжен. Обзор. Я в тебе не сомневался, братиш. С тобой можно пойти в разведку. Знает, в Москве один притончик хороший. Пойдем с тобой в разведку. Ты же, надеюсь, совершеннолетний? Блять, мы проиграем что сейчас этот бой, но это же обидно. Вот ёптель-моксель. Надо подсветить и отъехать, и потом уже кинуть. Или можно сейчас, в принципе, встать, накидать. Попробую сейчас. Наша разведка уничтожена. Очень обидно, что проигрываем. Противник обнаружил нашу машину. Наблюдаю попадание. Не попади, не попади, не попади. Сука, выцелил, блядь. Ну повезло, что это была гребаная... Ладно, окей. Да все тут разведчики. О, дядя Стёп, привет. Что-то у меня не это. Тут все разведчики, это точно. Сейчас, one second, please. Это я так кричу, как старый, когда встаю с дивана, блядь, спину сорвал. Это называется закон подлости. Блядь, ну, у меня дома есть штанга же, да? Сейчас начал делать 80 килограмм даже становую тягу, блядь. Спину не срывал нихуя. А здесь просто, типа, решил замочить белье, блядь, в тазике. Ну и думаю, надо помыться, и тазик надо из ванны переставить в коридор. И как-то я его так взял, этот тазик, что я нагнулся, взял его, а выпрямиться уже не смог вчера. Такой еблысь. Кое-как. Кое-как. Привет, Санек, еще раз. Блядь, я Степ, не знаю, что-то разжаловал, кажется, да. Да я это, не жадный. Санек тоже должен быть модератором. Блин, остается 14 секунд. Сейчас мы все сделаем.
Да я с такими союзниками даже не сомневался. Арта КД, типа батон. Это старость. Ну да, Лёш, конечно же, я уже готов. Сейчас. Рожа, конечно, у меня сейчас не пугайтесь, не блюйте сразу. Сейчас мы все сделаем. Тут уже подготовился. Я просто после ночной смены, и когда я после ночной смены, я всегда выгляжу как... Всем привет. Так. Теперь мы сделаем захват видосика. Джессика коронавирусом заболела. Бля, дядя Степа, я тебе хочешь запишу видео? Давай на 1000 спорим. Мне донатик кинешь. Вон лежит штанга, гантель. Даже эти купил, блядь, жгуты, блядь. Ну, типа, думал, буду жгутами отжиматься, чтоб... У меня чувак с рюкзаком отжимался с усилением, блядь. Но я не могу так, мне это неудобно. Жгуты купил, типа, думаю, буду красиво отжиматься. Блядь, неудобно нихуя. Что за новая локация у тебя за спиной? Да это я просто на диване лежу. Новая локация, блядь, сказал же, сука. Новая локация. Даже не понял. У меня же окно открыто. Трансляция. Сейчас, блядь, надо отключить будильник ебаный. Неудобно синьку жрать, в любом положении удобно. Я сам из клуба с пыльной гантельки. Дядя Степ, клуб не просто пыльные гантельки, а еще турник, вешалка для курток. У меня вот такая еще хуйня. У меня 3 куртки висит на турнике. Леданула, походу, Джессика. Синьку, да я не сказал, что синьку удобно, блядь. Синьку тоже надо с умом. Бух. Сейчас, я не помню, почему не могу захватить видео это. А, все, вот оно, пошло оно. Ждем, господа. Ну вот видите, вот это вот американский стример, блядь. Стример здорового человека. Стример, блядь, американский маг... Ну хотя я могу его догнать на самом деле. У меня уже волосы тоже выпадают нахуй. В принципе, еще год в Макдональдсе, я его догоню этого. Тролль, если у вас есть победа, неважно откуда у вас руки растут, жену боятся, в танке не ходить, за 12 векам погонишься, но не поймешь. Лайк прожат. Спасибо. Ты же рассказал, рестрима не будет. Мертушка, блядь, ты в вакууме живешь. Я там уже изменил еще в 12 часов дня. Ради вас не поехал, блядь, на свиданку к тёлке. На самом деле не ради вас. Я понял, что она мне не даст, а 40 лет ехать просто так, блядь, общаться с тёлкой, нахуй мне это надо. Я там в Тиндере зацепился с одной. Нихуя себе, смотрите, какой у него этот, блядь, донат. Видали? Е100 крутится. Нормально, в принципе. Жава перекладина у меня прямо перед дверью в квартиру.
Так, сейчас, давайте сейчас я кое-что сделаю. Мне надо отключить звук на этой сцене. Или нормально. Сейчас посмотрим. Как вы слышите все это? Do you mind if I play Alta, or do you want me to play something else? Play something else, man. Okay. I'll have to raid in a minute. I will play the Quillen again, I think. How many tier 10s do I have? I have all of them, man. 74 at the moment. You never know, it might change. It might change tomorrow, you never know. Hope so. I hope to get- If they put a tech tree tank out, I'll be well happy. I'll be grinding that. Да я понял, Стёп, я думал просто... Я, видишь, на стриме сделал две вкладки, SN1, SN2, и думал, звук перекрывает друг друга. Да, мастер. 3 уровня обрезают. Делают 7 уровней, как в кораблях. По крайней мере, я так предполагаю. Ну, все равно непонятно. Они, типа, написано же было, что, да, обрезаемый, типа... Но... Блять, света не хватает, что ли? Но... Нет, это не видно, отсвечивает. Будет как в больших танках с уровнями. В смысле, как в больших? В больших как раз 10 уровней-то и есть. А как в больших? Yeah, Go on the side of the castle. yeah, right, yeah. That's Oh, like you we're the only mean, ones. okay, you mean the church, okay, that way. What way do you want to go? Oh, I'm going left now. I thought you meant the castle ruins. You know, that one. I mean, we... Wow. Капа, привет. Да нет, Вадим, там, наверное, у нас не будет как в больших танках. У нас будет не переделка ветки, у нас будет просто обрезание веток. Вот и все. Они, видимо, не хотят делать, ну, тратить ресурсы на ботов для 1, 2, 3 уровня. Держись-ка, я не понял. Коронавирусом заболел, Санек. Печалька. Обрезание, ну да, типа того. Ну чё они там, блядь, давайте, начинайте, алло, дяди. Блядь, спать хочу, не могу уже, вырубает. It's a shame I can't go on further and try and... Да хорош мне этого жирного показывать, блядь, я такой же жирный. Ты чё упал, блядь, Джефф Грег? Он теперь будет падать. Я его плохо прикрепил. Кстати, это фигурка Джеффа Грега. Кукла Вуду. Специально в Икее созданная по заказу для меня. Так что, если что, говорите, что с ним делать. Можем сделать, вот так его нагнуть. Видите? Уже, в принципе... Можно поджечь зажигалкой. 50 рублей зажигалкой жгем. Ладно, блядь. Пыльная, сука. А я в топ скачал рту Амер 9. Молодец, Даниил. А у меня 10 Амер в топ. Хотя, говорят, 9 намного лучше, чем 10. На Карандашева. Выколи глаза. Сука, блядь. Люблю своих подписчиков. Выколи глаза.
Очко. Так, ладно, чё? Ну, блядь, начинайте, хорош вам. You going in on them, are you? It's just Блядь, like- меня опять этого пиарит. Не люблю Twitch. Не то, что за тут, блядь, прям жесткая толерантность. Не нравится. В эфире, подождите. Он же не в эфире, это повтор. А, это типа, я понял. Пока я не в сети, пока это, они дублируют другой стрим другого чувака. Как интересно. Словарь приготовил? Да, Тита. Кимичуа, как дела там, или там Вакарамасен, Тито-сан. Главное, приготовил не словарь, блядь. Мы же сейчас смотрим с вами, что-нибудь там пиздить про это обновление, что это все будет круто, наверное, ля-ля. Лапшу я сегодня не успел отварить. Ну, я бы повесил на уши себе бы лапшу, блядь. Но, ребята, для разработчиков игры у меня есть что? Розовые очки. Я их надеваю. Розовые очки, блядь. И мы будем смотреть розовыми очками, блядь, то, что они нам пиздят. А пиздить я, наверное, буду, что наша игра больше и больше крутая становится, ля-тра-ля-ля. Конечно, с лапшой было бы лучше, чтоб лапшу на уши повешать, повесить. Всем привет. Спасибо за лайкосики. Да хрен Грег придет, понимаешь, что зачморят. Ну не придет, так не придет. Вот он есть уже у меня, Джефф Грег, блядь. Сука, блядь. Где баланс? Где, сука, баланс? Где физика нормальная, блядь, уебище конченая, блядь. Вот видите, как его переломало, блядь. Сейчас, секунду. Вы все просили Джессика, где Джессика? Во, началось. Кстати. Чат оставим? Давайте напишем, русские есть. Блять, помешает. Ром, привет. Тита, блядь, я тебе передам кое-что. Это будет, правда, в таком, в ящике, знаешь, в таком антирадиационном. Но ты должен высыпать это будешь на пороге офиса ихнего. Если что, я там договоримся о цене. Он за баланс отвечает. Мне пофигу, Данил, за что он отвечает. Надо же козла отпущения найти.
Блядь, киса сосать. Хэштег киса сосать. Нет, Даниил, его не чморят. Почему, почему чморят? Мы его любим. Поехали. Никто ни за что не отвечает. Hello, and welcome to our insider information stream. How's everyone doing today? Good, good. See a lot of new faces in here, so that's good to see. Я наушники и так надел, думаю, что мне так неудобно. And with me, wait, what happened to Intel? You there, boss? I'm back. Hey, he's back, everyone. Nice to see you back. How's it Камью... going? Кто ты такой, блядь? I'm good, my friend. I missed you guys. I'm so sorry that we've not had much of a chance to talk over the weekend. We got a few things to talk about today, and first off, in about 30 minutes' time, I'm going to be joined by TJ, our lead game designer, and Pain God. Пейн who is год our будет creative и director, кошка эта executive ебаная. producer. We're going to be talking about the future of tanks. First off, this is insider information every Monday at 2 o'clock Central, and we're going to be talking about what's going to happen tomorrow. Рома так говорит, пиздец. Я хуй понимаю. Это, блядь, прям не английский, это американский быстро, блядь. I am so sorry that we didn't have a chance to kind of like explain anything. You know, we went from the stream into the weekend, and I know it. Извиняется, что мы до этого не объясняли, что, как, что будет с этим обновлением. We just wanted to make sure that I didn't get too excited, just to like explain everything before the rest of the team had a chance to go into it. Кто объяснит? One thing that has came out of this though is how special of a relationship we've managed to develop between myself, our team, and the community. The community is growing so well, and Что это за язык? I'm so proud of the community, and Он гордится этим обновлением, которое будет выкачано, ля-ля тра-ля-ля. messages that came out from like support and the passion of the community for like the thing that we have going at the moment is so humbling. I am sorry that you were worried about me, and I really do mean that. But this is something that you can't put into reports. How Блядь, он прям такой акцент, блядь, ну, нечетко говорит слова, глотает, блядь. Прям американско. Talk about what the community questions are, what the notable community suggestions are, what you guys are not happy about, what you guys are happy about, and I send that up, and it is listened to, and by everyone in the team. Really, we do pay attention. We can't always do something immediately for the community, but we certainly do take it seriously. But one thing that's came out of this is like before you couldn't show it, but now you can see it. You can see like the passion of the community there, and I'm truly gobsmacked, amazed at the. Далее следует непереводимый акцент. I've got a lot of catching up to do with you. If you guys spend time to send me a message, I will message you back. So thank you for being patient. We've got some really exciting things to talk about today. We've learned we learned a few things this weekend, like
going forward, like. У меня одно ощущение, что у него хуй во We рту, want to make или sure you нет? guys know what's going on. So today's going to be a big part of us kind of like helping them understand where we're going and everything. And this should explain kind of why we've been a little bit quiet recently. So without further ado, we've got an open platoon here. Those of you who want to join, we're going to get a couple of games in for about 20 minutes. I will try my hardest to respond to some of these questions. Ты будешь играть, что ли, блядь? But the chat is going so fast, but we'll try and get to a few if we can. Обосрались. That being said, as we always do on Mondays, here is insider information. So first off, we have downtime tomorrow at 1300 FET, 10 UTC, 2 PST, and it's for 1 hour. So just be aware of that tomorrow. And then going into the update tomorrow. Он говорит сейчас про завтрашний апдейт. Нахуй нам завтрашний апдейт нужен? Because there's going to be 2 stages of this update, and our guests later will be able to talk about. Видели, там какие комментарии идут? Путин любит Россию, блядь. First off, tomorrow we have the earn challenge starting. The defender object 252U. Говорит про заступника, что будет этот на него. Ну, он хуйню говорит, он про вчера говорит, про завтра говорит. We also have a tank sale for the following tanks that are 30% off. Он говорит, что будут распродажи. Ну, короче, развод, блядь. Panther M10, Javelin KSWT, T28 Concept, M56 Scorpion, Indicator Charioteer, Banshee Comet, AMX CDC T23E3, Verzila KV4K, the T103. Рассказывают, какие скидки будут. 100, Deals of the week of the KV122 and the M48A2 pattern. Нет, ну рассказать, они же должны сказать про новые обновления. STRV S1, Talon T44122, and the HMH M4 MLE 49. And I will just go and post that on the forums now if you guys want to read what I just said. Looks like we've got a pretty nice looking platoon going here, so I'm going to kick off the game while we're still talking about a few of the things that we've got going on as well. We dropped a few articles on the World of Tanks console website. The retirement of low tier tanks article, you guys are going to want to pay attention to. I'm just pulling that up now. It's taking some time. But as you guys will have read on the website, there's a number of tanks in tiers 1 and 2. All of them are going to be retired, and some 3 or 4s are going to be retired as well. There is a list of the low tier tanks being retired. You can find it on the website. We can, I'm sure that we're going to go into that with our special guests in about 20-25 minutes time. Через 20 минут какие-то будут специально приглашенные игроки, специально приглашенные гости. Я сейчас тоже на Америку зайду, хочу их, блядь, пофокусить на арте. And executive producer. So we're going to go through the future of tanks with them. А потом мы расскажем вам про будущее наших танков, говорит. Future tanks. I will try and look out for some community questions as well, but there's just so many. There's so many, right, Tangzars? Ой, говорит, очень много вопросов, я не могу на них отвечать. It's a sea of excitement out there. It's like crashing my phone. You guys are amazing. This is the first job, like community job I've had. Как стать пизды им. Да, согласен, так и надо. Бля, почему на Европу-то захожу? Я на Америку захожу. So you're gonna really want to stick around to hear what's going on in the future, and throughout the week there's going to be some more streams from the development team as well, and we're going to all the way leading up to the next week. We should be learning a little bit more about what's going to happen.
There's going to be a stream tomorrow, regular tank mints. We'll just go over what happened on the update and reiterate what we talked about today. We have a stream at the same time on Wednesday. We're going to have some development guests join us there. What we're going to talk about right now, we'll announce. Чё не так лагает-то, блядь, у них? Some different development team guests coming along on Wednesday on Twitch at 2 o'clock, and that's going to be followed through again on Friday. We're going to be talking again with some other members of the development teams. В пятницу еще будет какой-то стрим. Северная Америка. You guys really find quite interesting. May or may not be to do with one of the biggest questions that I get asked recently, especially from the competitive players. So we'll have a look into that on Friday. So do come along for that as well and learn, kind of what's going on with the development team and the development of the game. We're certainly on the precipice of some really interesting things. It feels like that from what I've seen, and like I said in the other stream, there's some pretty interesting mechanical things happening to the game, but also I love the theme of this next update. The theme seems appropriate to my age, and that's however much I will go into on that right now, but it's going to be really exciting to. Он все говорит, что будет все пиздато, все круто, все пиздато, все круто, все пиздато, все круто. Блять, и не говорит ничего. Дарья там крак ему ставит. You might see and hear from me a lot because I'm the community liaison. Он сдох уже. Another member of the team might see and hear from them a lot as well because they're a little bit more facing. Сколько задержка, интересно, у него на стриме? Разраб лаги ввели на постоянную основу, говорят. Ну да, Серег, возможно. Вместо 1, 2, 3 уровня теперь у нас лаги будут. Нет, они ждут через 20 минут, а мир кто-то подойдет, типа Special Quest. Я просто еще в этих наушниках, блядь, видите, у меня дешманские, я хуй слышу, блядь. Without everyone being, everyone trying to invite them to games and stuff. Me being public facing, and people like Rybot and Tankzars who are facing members of the team. Я думал, у них будет не в форме вот этого, да, ебанутого стрима разговорного. Я думал, они там какой-нибудь, ну, сделают видео, превьюшку какую-то, покажут нам, что будет. Механики какие-то покажут, блядь. А они вот это пиздобольство, это... That's it, yeah. When I first started, I was playing on another account, and then I realized, hey, everyone thinks I've played like 100 games. Слились пиздец, да, на рассказе? Взвод, блядь, называется, нахуй. Guys, I know Edgar Allan Poe, Tankzars as possibly, come into this country. I thought, yeah. Ну, короче, сейчас вообще он говорит, ну, не слушать нет смысла. My voice will be pretty unique, and then I end up working closely with Tankzars on the streams, and he's got an even Как у него better ник? voice than me. Минто... Минто Ваминто. Oh my word. It's a great mic. We're gonna have to get one for me as well.
Chief Dre, I know, I'm sorry everyone, I'd normally respond to you. Типа извиняется, что он слился, блядь. As well. I just wanted just to kick back and enjoy my weekend a little bit. Ладно, я сейчас заранее войду в бой. Can you- Потому что вдруг задержка есть. it can get, Минота get Вимто. crazy sometimes. Окей. Especially when we've not only like kind of inherited like the North American community, we've also got a lot of Europe as well and other countries. Перевал, а у него перевал. South America. Перевал. Guys in South America really. Нихуя, у него был перевал, сейчас не будет у него перевала точно. On the closest liaison to you, so Второй раз у него не будет перевала. we have so many Минто, players, Вимто. every now and again it does seep over into the weekend. Блядь, я не it does попал с seep ним. past 5 o'clock, and so I wanted to just enjoy my weekend this weekend. So I'm sorry you guys didn't see me around. It kind of like fueled the fire that Minto was gone, but no, we had a talk afterwards. We had a talk about the plan, and you know, like I said before, there's a plan to this release, and we didn't want to let everything go in one go. В квадрате So here we обнаружен are противник. today, day Необходимо 2 of уничтожить всю the технику врага или захватить его базу. it's like Вперед! a Christmas advent calendar of information that's going to be coming out about this new update. My word. I can't keep up with chat. There's so many new people. How's it going, Noodle 10? Having Keeper +1 -1. We know about +1 -1. We know you guys love it. I love it. It's a lot of fun. Yeah, like Серег, пока сами не знаем, что тут собираются. we know it's something that the community loves. Big community suggestion. I see it every day. Используется маскировочная сеть. Along with things like balances and stuff like that. Выстрел! We'll all learn soon why we've not seen so many balances and stuff like that. Внимание на Recently. квадрат. It's gonna make sense. There's been quite a big job to do from the development team, but I'd like to just let the development team talk about that themselves, because that is all that they deserve to have the opportunity to talk about the work that they're doing. Бля, воду льет From what I've какую-то. seen is excellent as well. There'll be a few things for people to get used to. Definitely. You know, we're in 2020 now. Games, it's been good to us, but change isn't a bad thing. Осколочно-фугасным Takes a заряжаем. little bit of time to get used to. В нашей игре будет много очень чего-то изменено, блядь. Instead of what I can say. Противник засек нашу позицию. Talk to us, we should Нет, Ром, говорят, через 20 минут начнется официальная типа часть. Ну, уже через минут 10 получается. Probably next time. We got lots of messages to get sift through here. Нет, ну не стопудово должны быть какие-то превьюшки, блядь. Yeah, for sure, sounds great. Yeah, we've not got long before we're going to get our special guests on. We've got Спрашивают, какие специальные гости? minutes. So I'm not sure if we will have finished this game off at that point or not. But I'm just gonna chill here for a little bit. Get our guests on. We'll try and get to questions from you guys for the Мы team. постараемся, ребят, ответить на все ваши вопросы. Time will be a factor with this. Они опять сейчас сливаются, блядь. Что он делает, нахуй? It's tank wrestling. Типа пишет, это танк рестлинг. Сам упоролся на 4 танка, блядь. Бля, какой рак, сука, блядь. Какой нарочило. Tank wrestling. Let's see what our guys are doing. There's people
people in my platoon that I've never seen before as well, so Он типа оправдывается, что я взвод играет чисто, я не знаю его никого. it's generally a staple for these community streams, and Slapperfish is one of our community contributors, so GG for coming along. Пиздец. Взял, упоролся на 3 танка вражеских и сдох, блядь. Oh my word, guys. Do you even hold down, bro? Давайте ему напишем «Рачило», блядь. A creep bed. There's no hold down in that area in particular. Он пишет: я не пил текилу во время игры. Bolton Wanderers. We got a Bolton fan in here, have we? I like Bolton. Сосите хуй, кто тут пишет, блядь. Yeah, ZZ Dog. It's the lower tier tanks aren't being removed; they're being retired. Tier 1s and 2s. So. Сейчас я вернусь, ребят. Some of the 3 and 4s are not being removed per se. You just won't be able to purchase them anymore. They'll still be in your garage. Where am I from? I'm from Manchester. I was born in a little town called Ashton-under-Lyne, and I recently moved to Chicago just over 2 years ago. I've been in this job now for just over 7 months. Captain Vanguard, cancel Minto Vimto. Why? Just turn the screen, turn the stream off. Oh my god, I'm so behind on this chat here. Oh my goodness. Spammers. That's awful. Dude. Mate. What are you playing at? Yeah, guys, like, if you want to like kind of make a point about like nerfing or unnerfing or any kind of balances, you might be wasting your time in this stream because your comments are just getting lost. The best place to talk about any suggestions or to ask for any information on anything is to either get in touch with me, tweet it on Twitter, tag World Tanks Console in it, tag me in it, go on the forums, make a post on the forums about it. Продай наркотики, кто-то пишет ему, блядь, сука, русские, блядь. Сейчас я еще на сотовом зайду в Twitch, чтобы писать удобнее было. А то мне до ноутбука, блядь, тянуться. Join our Discord community. Great Groom, how's it going, dude? Clans, yep, still working on it. But there's gonna be some information you're gonna be interested on. Что-то по клану будет какая-то информация, говорит, интересная. Good point, it's, I don't know, like, go to Discord. Discord is, I'm biased towards Discord. We're growing a really good community over there. Go and have a check over there. Ну. So yeah, what do you guys think the next season's gonna be? It's definitely not Buzz Lightyear. I'm sorry. Definitely not SpongeBob. Definitely not Teletubbies. Sorry. I know you wanted it. Gizmo, thank you. I bought some new hairspray. It's not SpongeBob, I told you. Bobby, get out of here. What is this? Данил, я тебя услышал, не обязательно при каждой встрече мне это напоминать. Я тоже подумал, что он уже писал такое. Я просто дотик. Yeah, then who's gonna clean it up? And someone's gonna step on that. You know how much those hurt. Yeah, maybe we should do a reaction video of me stepping on Lego. Sounds very painful. Это голос с неба, это Джефф Грег, что ли, там пиздит еще?
think we'll jump into one more game. What do you reckon, Tantos? Yeah, definitely sounds good. Alrighty. Let's jump in an 8. Если сейчас начнет с кем-то играть, что будет, когда его коллеги придут? Spice Girls. Yeah, Turkey Tank. That is definitely should be a thing. Make it easy. I know Petty's still doing hashtag World of Tanks SummerSlam. Petty, mate, we've moved on. Блядь, сука, этот, знаете, этот доктор Лившиц из Острова Сокровищ все время смеется. У меня малиновка зима, а у тебя? Блядь, сука. Наверное, чекается, Ром. Опять говорит про этот челлендж на заступника, блядь, который никому нахуй уже не нужен, блядь, на 6-й год игры. Че ты падаешь-то на меня, блядь? Джессика. Что-то камеру отключил. Наверное, сейчас как кокос нюхает. Машина под маскировочной сетью. Команда, внимание на квадрат. Огонь! Да, наша спамит. Где суть? Бурундук, пока нет сути. Должно сейчас начаться. Я думаю, после этого боя что-то начнется уже. Пока вода только одна. Про вчерашнее, про завтрашнее обновление, про глобальное пока ничего нету. Его опять разъебывают. Он такой Он лезет вперед все время, упарывается. Осколочно-фугасный. Бля, я второй раз сейчас попадаю в конченую команду, пока его пытаюсь ловить. Осколочно-фугасный заряжен. Что такое? Блядь, что у них со стримом, блядь? Что у них так все лагает? Hang in there, Froggy. You're doing a good job. Сосредоточиться на этом квадрате.
Он так ехидно смеется, я представляю, что они высрут. Блядь, Джессика мешается. This guy's probably really sick of me right now. Okay, they're coming. Time to go. Под наркотой? К выстрелу осколочно-фугасным готово. Противник обнаружил нашу машину. To go. Противник пытается захватить нашу базу. Get out. Они опять третий слив подряд. Let team roll. Totally lost this one. Let's see how we're doing here in stream. Sniper USA 007. If you've had something removed in chat, you're probably not following the rules. We are not World War II Britain. We don't censor anything. I'm very cool with having you guys not agree with what I have to say. Or what Ненадолго the все. game is. That's fine. Наверное, As long задержка as it's какая-нибудь, хуй знает, constructive. не знаю. I'm very cool with it. Very, very cool. If you know, if we all had the same opinion on something, I don't know, maybe life would be boring and you won't get good things coming. But if we have good constructive criticism, it always helps improve everything. There's always a better product at the end of it. Смотрите, где 95 у них. I think we have some special guests around here. You Все, пришли специальные гости, говорят. Сейчас что-то начнется, значит. announce them, or would you like me to announce them? Oh, take it away, sir. Вот они. Джефф, блядь, сука! Guest from the development team. First off, we have Pain God, who is our creative director and executive producer. And we have Jeff Gregg, our lead game designer. How are we doing, gentlemen? Ясно. Well, Ooh. is out from mission. We have all of these logistics for streaming work from home, so I unmuted. Doing well. It's all these smoke and mirrors from Tank Zars. Yeah, no kidding, huh? Doing well. Thanks for having us, Liam. We've been wanting to get together for a long time now. For those in the community that have been after Три наркомана, сука. seeing more of Jeff Gregg and more of the development team. So. А чувак-то из Лиссабона, испанский хрен. Yeah, what's been going on behind the scenes for you guys? Ильясон. А, нет, я думал Лиссабон. Well, first we had to all adapt to working remotely. That was a whole lot of special fun because everybody's circumstances, needs, internet connections are all completely different. So that took quite a while to shake things out. Yeah, but, I remember in March, it was like, we're gonna do a test. Everybody work from home this Friday. Okay, no, don't come back. Like, it was like, and then that's the way it's been. So I think we've gotten, you know, all our processes and, you know, communication flows and stuff worked out. It's still not as optimal and not as fun, honestly, as being in the same office around everybody and those conversations that happen when you're Типа не получали обратную связь от нас. You know, at lunchtime, those spontaneous conversations. Что мы хотели в игре увидеть. You know, a bit harder, or quite a bit harder from home. But you know, everybody's been working, you know, hard on it, and you know, kind of changing their patterns, and you know, been contributing a whole bunch to the game. And this next release, I think you guys are all going to be amazed and shocked, to be honest, about how much stuff is different and how much new stuff is in this update. Absolutely. It's so strange, even from my point of view. I've been here for just over 7 months now, and we've still not managed to meet each other yet. So Isn't that crazy? It's crazy. As far as I'm concerned, you don't really exist. You're AI.
I'm feeling like I'm in an AI simulation actually. It's crazy. Крейзи, про тебя что-то говорят, блядь. Говорит, хуёво играешь, Крейзи. I actually gave a promotion to somebody in the UI team today who I've never met in person. They started post pandemic. It was really weird. I'm used to knowing everybody and seeing them every day at work, so it's really strange to like call somebody and say, congratulations, you're getting a promotion, and I've never actually met you in person. It's the crazy world we live in now. So I guess let's talk a little bit about what we've kind of announced so far. So we have the 25U earn challenge starting tomorrow, and we also put out an article today about the retirement. Они опять рекламируют, блядь, завтрашний марафон на 252. For any comment on that? Sure. So like one thing I want to be really clear about the retired vehicles is nobody loses anything. What it means at the simplest form is they'll no longer be purchasable or acquirable through the normal means. So if you love your tiers 1s and 2s and you own every nation's tiers 1s and 2s and all of the gift tanks we've given you at tier 1s and 2, nothing's happening to them. You can still filter, you can still platoon, you can still use them in team training, you can still go into random matchmaker. They're going nowhere. You just won't be able to get them after this retirement. And really, the reasoning behind that is if you follow like even Blitz or the PC team, we've added tanks, you know, for almost 8 years straight now, and you know a lot of the tanks, you know, are so similar to each other, and honestly, the beginning couple tier tanks weren't all that friendly or fun to new players. They see big tanks on the screen and they download the game, and then they're driving this what we affectionately call little tin cans. So that's the reason we're retiring those. There's some tier 3s and 4s, but only a few that we're retiring. But I will say, as we go through, you know, 2021, we will continue to retire tanks through the higher level tiers to kind of thin down the bulk of the tech tree and make the lines more streamlined and more obvious for where we want players to go, or players are playing up a medium line, they stay with mediums rather than, you know, they're working on mediums and learn how to play mediums, and all of a sudden they're in a heavy is the next one, and we're trying to make that a better experience progression. But all those tanks when we Изменяется прогресс как-то, блядь. Ну я нихуя не понимаю на самом деле. Mr. Greg says, and we have plans in the future to have a vault to where we can bring back one. Я даже не понял, как, типа они говорят, как новые игроки будут прокачиваться намного быстрее теперь, блядь. Yeah, and actually that's a good point. Like two things I want to add to that is we'll continue everything that gets retired. We're going to keep a close eye on, and if like there is a bunch of desire or their use goes up or is still really active, like the people that decided to keep them are still using them a lot, we're going to pay attention to that, right? To both of those things, both the feedback and the use. And one other thing I want to point out is if you've got a friend that you still haven't convinced to give our game a shot, new people when they jump in post-retire are going to start at a tier 3 vehicle. So they'll be at that part of the experience through the onboarding and the education. So even the new people will no longer, well, especially I guess the new people will no longer see the 1s and the 2s. Yeah, from a historical point of view as well, from even though I do find the like kind of the earlier tanks interesting. Че он бухает, блядь? Really were. Не заметили? Were just kind of they were too late for what happened. They were designed for something that never really happened in the end. So it's a little bit awkward when you come in. Сука, блядь. Я ржу с ваших комментариев. Я не могу переводить, я не понимаю, что они говорят, блядь. У них дикция хуёвая. In some of the tier 3 and 4 slots we used in the Second World War. Они говорят, что они вчера ебали друг друга, были в бане в какой-то в Геевской. Как я понял, вот этот у этого сосал. Yeah, it's that infantry cavalry tank thing that was going on in the 20s. I love the theory behind tanks. We'll talk about that one day. But yeah, I think one of the other things that I've really kind of picked up from the community is
what other glimpses are you able to give us? I know we can't go into too much detail with everything, but what other glimpses of information are you able to give the community at this time? Well, I can honestly say, the game's almost 8 years old, and this is the biggest update that we've ever done to the game by far. From the second you press start at the start screen, all the way through into the garage, through all the menus. Будет изменен экран загрузки, будет изменен ангар. Сказал точно это сейчас я. Ангар будет изменен. Он только что сейчас сказал это. Given a fresh new look to all the menus, and a lot of this is in preparation not only for what you're going to see in this next big update, but for our plans, for the rest through 2021. I would say this being the biggest update we've done in 8 years. In 2021, we'll have one even bigger than this. So a lot of the changes that have been made up to this point is getting ready for our plans for 2021. I think players will be pleasantly surprised, and I'm pretty sure we've made some mistakes along the way. We've done actual focus testing with non-tanks players and tanks players. Super testing, this guy's always good to give us feedback and find bugs and say, why the heck did you do this? I won't say everything is perfect. That's part of that whole work from home, not everybody being in the same room, seeing things at the Какой same супертест? time. Где вы супертест проводили, блядь? Things get lost a little bit here or there, but what I want the players to know is, this is, the next year is a journey with you, the development team and the community, on improving the game, improving usability, gameplay, and as well as growing and extending the game for another 8 years to come. Yeah, one of our tenets for this giant update that's coming up is clarity over complexity. How can we make things as clear as possible for everyone, and remove as little as possible, right? And add honestly as little as possible. Well, in some cases, because you don't want to heap on a bunch of stuff and now it's even more complex. Well done. And one of the reasons that I knew that we were onto something golden for all of these pieces, and again, Pain God is right. I don't know if we slam dunked everything, but even within the dev team, there was what I will call spirited discussions that happened across different departments that could probably easily be boiled down to what in the F are you doing, or we absolutely have to do this, you know what I mean? And especially as a designer or game designer, whenever you start to see that kind of passion and it's done again really healthfully and respectfully, and everyone's trying to add to, we could do this better if we did it this way, you're onto something special, as opposed to just okay, we'll do that. You know what I mean? It was really exciting to take the journey. Yeah, from what I've seen and kind of experienced so far on with the big update is it does seem like foundations for the future. Они пока говорят, как они шли к этому апдейту, что они сделали для этого апдейта. Они конкретно еще ничего не говорят, что в нем. Знаете, там, at first, мы сделали то-то, то-то. Two, мы сделали то-то, то-то. Мы это делали, это самый крутой апдейт, мы его делали, мы готовились, мы знали, что нужны изменения. Вот эту хуйню в воду льют, блядь. Я даже поэтому не говорю ничего. Yeah, I wanted to give an example of something like what Jeff and I were just talking about, changing things. I want to thank the players that helped us test out True Vision. That was something that was one of those things that internally we started playing with, and we went, hey, we kind of like it. And then we started playing with more and more people, in the studio, and there were people like, no, I don't like it. This changes the game a whole lot. And as we play tested it more and more, we refined the different rules around it before the players ever got to see it. And I think we all got on the same page. It's this makes the game feel new when it feels fresh. And then we got out to the community and really got mixed feedback I think we did 2 different tests, right, Jeff? Correct. The survey results from the second test had kind of settled in. 1/3 really liked it, 1/3 really didn't like it, and 1/3 noticed no difference whatsoever. And we were left with that. Okay, it's not ready yet. So we're not going to force it upon players or make it a permanent change in the next update. It's something we're going to continue to play with and tweak and ask your guys' feedback on. And Типа получали... Сейчас скажу.
be able to test more things in the live game because we just can't possibly get the data from just us and the developers and even super testers that we need to see whether something, you know, is a good idea or to get the iteration that you need in the feedback. So we really wanted to do more testing, you know, in the live. Короче, свежий взгляд не ведут. Будут еще делать тесты. Потому что пришли неоднозначные ответы насчет нового взгляда. Типа не прислушиваются к сообществу. If we want to test something in the live game, we can do it in custom games and not affect random battle for the people that are like, hey, I'm working on my season pass. I don't want change. I don't want anything to change here. So we're hoping to use the custom games to do more of those, you know, live tests out in retail. I think that is, for those of you that might have just missed that, I saw a few comments about that. Guys, that is huge news. You know, if we can go down that route, I know that, like Penga just said, you guys like to just play the game sometimes and not be involved in a test. That's great little news to the community there. Hopefully we can do that in the future. Yeah, are you guys able to offer the community an idea as to when we'd perhaps be expecting the big update? Well, we're working as hard as we can to get it out before Christmas. I'm sure a bunch of people probably expected it tomorrow, which was our original goal. Yeah, some of us internally did too. But to be honest, it's the fun of game development and certification testing. Something to do with the next generation consoles got us caught up in certification, and so we had to delay until we could get that approved. So it wasn't even a big deal or anything. And I think in the end, it's not our bug, but that kind of stuff just happened. So we were all cruising along to hit tomorrow, but we're still working out that issue of certification. But I expect it to be resolved very soon. So, Почему не про завтра говорят, не понимаю. The plan always was to get into your hands before the holiday break, have the new season, have a bunch of new content and challenges, and new season pass. Along with the big update. The nature of live events and games definitely things happen. Но они сказали не как ивент будет, они сказали внук, что колесики будут как супертест типа. Что за супертест, блять? You know, that you'd really want to enjoy, so a little bit of extra time. Like there's two things I want to like talk about really quick, if I may. I really like full transparency. I'm not going to speak for Pain God, but like I'm a huge fan of True Vision, and I was involved in the decision to not turn it on or do a third test till it was right, because we're not making. Про новый взгляд говорит сейчас. He's going to play every day. Like this is your game. New Vision. So, like when I see like a 1/3, 1/3, 1/3, I'm like, you know what I mean? I don't say like, hey, 1/3 of them are with me. Like that would be a terrible perspective for the lead designer to have. That's just not how I roll. And the second thing is especially with like talking about needing to continue to let something cook because of a certification issue or a bug that we own, that whoops, we didn't catch it, whatever it is. When we put out these things to get feedback on, it's our responsibility as the dev team to make sure it's like a fully fleshed out thing to receive feedback on, because I never want to get the impression unless it's really clear, like the community map that we did. What feels like 700 years ago. Sorry, time has lost all concept since work from home. But I want to be clear on like, hey, tell us what you think about it, and here's where it stands. Whether we're like, we think this is finished, what do you think? Or this is literally the first pass, what do you think? So like those two things in terms of the games we made for you, the players, and it's our responsibility to tell you what status you're looking at something in. It's really enlightening stuff, even for myself as well, because I'm not on that team. So it's excellent to like learn that you know your thoughts on kind of like the work and where it's at and stuff like that. Do you guys have your own personal like favorite part of this big update that's coming? Любимые части этого апдейта. Where's that line? Well, I would have to say
my favorite right now is the graphic changes that we've made, and we've updated a bunch more of the classic maps, added culturals, more advanced lighting, anti-aliasing, upper Короче, новая графика, новая обработка карт, some of the свет. maps just feel brand new. I was playing Mines a couple weeks ago, and I'm like, what map is this? And then I was looking at some rocks, and I'm like, oh, I know those rocks. Типа мы будем говорить, знаете, как он говорит? Типа мы будем говорить, что это за карта такая, мы не узнаем ее. Our team's just done a fantastic job of bringing up the visuals now that we're not having to be compatible. Карта визуально очень сильно изменится. It's allowing us to do neat tips and tricks and higher resolution textures and Текстуры, хуюры, ну это все понятно. 60 frames per second on the next generation consoles. So the game just looks beautiful and plays smoothly. And I would have to say that's my favorite part because that's the actual gameplay. Feature-wise, we redid the whole HUD in game, the heads-up display, to try to make it easier for players to understand. Изменяет интерфейс, чтобы он был более понятен для новичков. That kind of sometimes it was part of the secret in the no really experienced club, and also trying to get a lot of the information away from the center of the screen, right? So now Что мы получали больше информации с экрана. But a lot of times, you know, I find myself I'm playing the HUD and wasn't even looking at the tanks. I'm looking at the environment, you know, and really when you turn that kind of stuff off and you're doing screenshots or video capture, you find things all the time that you don't notice in gameplay. So we really wanted to start to get some of that visual noise out of the way of players while still giving the same information, if not more. So we've added a piece of equipment called the enhanced target info. And all tanks come with a default, so we added a fourth slot, equipment slot to all tanks. Типа того, да, Деночка. And it gives you a heads-up display of the enemy that you're targeting, right? It shows the rough damage zones, component placement, crew placement, shows when they're damaged. It really helps you understand what you've done to the other tank as you're battling it, or as you encounter somebody, like, hey, that part's damaged, I want to go after that. Damage Zone. Я вот не понял, это Damage Zone появится типа новый, или это можно будет посмотреть, куда ты стрельнул, как в компьютере? All that stuff that like you end up studying on a website or in Armor Viewer. Like before Armor Viewer, it was like you had to go to, you know, fan sites to learn about, you know, the thickness of the armor. Armor View, ну то есть можно будет посмотреть, как на компьютере, как я понимаю, блядь, место, ну доведенка, броня сколько будет. Armor View какая-то появится. And interfering with, you know, the look of gameplay, and some of that came out of the True Vision test, right? Like I was like, I need to see tanks in the distance, right? I need to be able to pick them out with the naked eye. I'm sure the HUD's not going to be everybody's favorite thing. Some people just don't like change. Some things we probably got wrong. I just kind of relented on one of my, you know, design children for the HUD the other day based on feedback from the super testers and internal play test. Денчик, более того, они сказали, типа, что возможно, ну, типа, на карте будет оставаться отметка, где танк был, какой вражеский. So I was like, okay, let's turn that right back on. So that's an example of, you know, developing with not only internal developers and players of the game and super testers, but as well with community. So like one of the things, a lead you kind of buried there, but you said out loud, so now I know I can talk about it, is the fourth equipment slot is one of the things I like to do in terms of a favorite part of this big update is you can pull that piece of equipment off and give yourself a fourth whatever, RAM or whatever, shove it on in there. You know what I mean? And I've actually played a couple times with like, I'm going to go like full on buff mode. I don't need this feedback. And it's not like, it does some other things that I don't know if I can talk about, so I won't, but like, it is, you really have to pay attention once you've starved yourself on that feedback and reap the benefits of that equipment that you've horse traded from. And that kind of player choice,
also generated a lot of discussion internally. It's part of the reason all the vehicles come with that 4-slot default equipped, but it's up to you to decide, I don't want this, I'd rather have this. And you can put it back in if you decide, well, that was a mistake. I really appreciate that. That's one Он, of the сука, better быстро parts of this говорит. update. Another thing that I'm going to be vague on, but kind of a sneak peek, is when we locked, there's a process where the build is locked down, which means, okay, pencils down, only critical changes or bug fixes. And one of the level designers challenged me to grind up the Polish line with whatever the game gives me. Don't cheat. Don't give yourself premium anything. Only like if the training gives you premium time, are you allowed to use it and all that stuff. And the way that the progression and the way that it's realized how you progress your tanks through the lines now, I was super enjoying from a brand new user's experience. You know what I mean? 'Cause Левша, блядь. right? Like the last time I decided to grind from the bottom of a tree, it's been a while, just to be honest with everyone. Like I don't do that all the time because I don't have time to do that. And I was like, wow, this is cool. This is understandable. I'm totally digging this. So those two things are very cool. Yeah, that's something I recently did as well. We're just starting the position a few months ago. Алкаш, блядь. Grinding all the way through. So now I've grinded all the way through one line without help, the others with a little bit of help just to get me up to speed. But I'm excited to try out some of those extra lines, and I might take your advice there and grind through the Polish line there, or the Italian line as well. I've not really gone through that yet. Все-таки As well. сейчас The Polish line, those guns, when you get the final gun on any of those tanks, you're like, oh my god. Все-таки интересно, вот Armor View, что они имели в виду под словом Armor View? Ну, типа, Armor View это типа взгляд на броню. Это типа, где мы наводим прицелы, ну, сами знаете, это желтое, оранжевое, красное. Или, блядь, это реально можно будет посмотреть, куда твой снаряд потом после боя попал и почему-то не пробил, блядь. Это интересно. Внук, ты здесь, а ты понял про вот это New Vision? Они что сказали? Они типа сказали, что пока он не вводится, потому что много отзывов плохих было, как я понял, да? Крисмас, у них Крисмас 24-го, ну, все в следующий вторник. We'll find out for the rest of the week regarding some extra information and streams, I believe. Am I allowed to mention what some of the streams are about, Praying God? Oh yeah, absolutely. The Wednesday and Friday streams? Yes. Yeah, go right ahead. So if you guys want to join us on Wednesday the 9th from 2 to 3 Central, we're going to be talking about the crew commander changes. О, блядь, поле боя будет тоже изменено. Я думал, что они откажутся. Нет, нихуя, поле боя будет новое. Crew Commander. Правильно, внук. Я тоже так прочитал. Ну, типа, они не вводят его пока, да? If you're a fan of your crew interface, or if there's things about the crews that you're like, why is it this way? Like, you're gonna want to tune in on that Wednesday. The map stuff I'm also super stoked. В четверг они будут делать трансляцию по, бля, полю боя новому, бля. Да нахуй нужно оно. The entire team is paying attention to all that. Like, can this look better? Can this play better? All that kind of good stuff. Yeah, there's gonna be some. Внук, а про, как я понял, про баланс плюс-минус 1 они тоже не сказали ничего. Или что-то сказали? Мне важно было понять, ведут ли баланс плюс-минус 1 и, блядь, про новый взгляд, что его не ведут пока. А про баланс они что не сказали плюс-минус 1? Что-то говорили, блядь, я то не понял ни хрена. With things like crossplay as well, so in my opinion, anyway, the season. Я тоже не понял, блядь. More information on the season, but we said on Friday, didn't we? The theme is spot on, so we'll roll with that for now. Do you guys have any final? Ждем перевода, блядь, официального. Sure. One thing I wanted to say, and TJ Mario. I waited to be TJ, so if I interrupted you, that's on me. That's okay. I was waiting for you. We should just stare at each other, and that's it. No.
I think Pain God said it at the top of the hour, way better than I could. But like, part of this journey is getting the feedback. So like when we talk about the things we talked about in this awesome venue, and then when Мне кажется, у этого Пейнгода тоже дома висит флаг конфедерации, блядь. Вот прям чувствую. Такой Рагнарек. as well, like we don't need to all agree with each other as long as we're respectfully collaborating and saying like, what if you did this? This should be this way. I missed this. This is better than that. I'm speaking in vagaries on purpose. Like it doesn't end. We're not going to drop this giant update and be like, and there it is. Bye. You know what I mean? Like we're going to continue, like Pain God said in 2021. And my God, this year's almost over, guys. But like, we're going to continue to evolve this and get it in the right direction and make the game for the players, not for us. And that's what I got. Thanks for watching. Мы делаем игру для нас, а не для себя, типа сказали. The new update gets lots of time to play it over the holiday break, you know, where possible, you know, provide constructive, you know, feedback and, you know, have a dialogue with us about things. We'll be able to go into more depth as we go along about why we made change A and change B and why we didn't go, you know, another way. I think you'll find some of the previous kind of secrecy from development is kind of being ripped away. Now I can even tell you I was approving the build notes and it said, you know, there's a section in the build notes now that says these are the things we're working on next, right? We want to be, you know, a lot more transparent than has been done in recent couple of years. And there's reasons for all that stuff, but I'm not going to go into that. The point is we got Liam on. Liam's a really big proponent of it. I'm a really big proponent of it. And Ремки, типа, он, как сказал, это, time change. Что такое time change? Время перезаряжания ремок, да? Time change. Just so everybody knows too, you know, Liam's like in that kind of weird middle ground position between, you know, community and development. And you'll find he doesn't always have the answer to everything because we keep him in the dark on purpose until something is far enough along that we want to get his feedback as a player. We want to keep him closer to the player side of things so that he's not tainted by the development process and can give us, you know, straight feedback. You know, as a player. So if he doesn't always have the answers, don't tell him everything on purpose. Like, you know, the next big update, he only started seeing big portions of it recently. It's true, yeah, and I do appreciate that as well, because I'm in between, like, for the community, but you know, to be that channel to get that feedback back and forth. So you're the glue. Oh. Yeah, Liam writes status reports every Friday on, you know, what we did right and what we did wrong. That I always really appreciate. So again, welcome aboard officially from me on the public airwaves there, Liam. I'm glad to have you around. Thank you, and I'm so glad to finally sit down with you guys. So. Like you said, transparency is something that we want to strive towards in the future, and I think by having you guys having a little bit more bandwidth once the big update comes out, and we've got this line of communication now. Hopefully, the community's found it really enlightening. Let's definitely look at doing it again in the near future. Damn straight. Thank you very much, everybody. Thanks, Liam. Thanks, everybody. Thanks, Jeff. Take care, everybody. We'll see you tomorrow at 2 Central, and we'll see you on Wednesday at 2 Central and Friday at 2 Central for more information about the next big update. All right. Thanks, everyone. Have a good night. Ну что? Понятно, что ничего не понятно. Трудно переводить чуваков, у которых хуи во рту. Да, до следующего стрима. Будет стрим еще в четверг у них по полю боя, поэтому... Ладно, короче.
Нихуя непонятно. Я думал, я знал, что, конечно, трудно так перевести в таком формате, где они просто быстро пиздят. Тут надо прям реально знать английский на 100%. Я думал, что они подготовят какую-нибудь превьюшку, блядь, на этом стриме. То есть, ну, знаете, в Excel, блядь, мы сделали то-то, 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 это будет то-то, то-то, и все это будет в форме превьюшки, блядь. Ну, это ж проще было бы, правильно? Но видите, мудаки же не понимают, что их смотрят не только американцы, англичане, а смотрят и русские, блядь, и страны СНГ, блядь. Почему нельзя было на английском языке сделать пару файлов, превью? Это делается, блядь, ребенок, мой сын сделает это. Что будет, что ждать, что отменилось, блядь. Ну, видите, формат такой был, что непонятно ничего. Да, интерфейс будет изменен. Вот это мне больше интересно было. Типа интерфейс, еще внук, они сказали, что интерфейс будет изменен, мини-карты. Я вот не понял, там будут отметки, где танки были, что ли, ставятся, как на ПК. Да, вернут, говорят, карты все будут, классические карты будут переделаны так, что вы их не узнаете. Они так сказали, прямо так сказали. Классические карты будут так переделаны, что вы их не узнаете. Говорят, будет в группе перевод завтра к вечеру. Денчик обещали, кажется. Да, да не, мне 2 с плюсом лучше уж тогда. Да, 4-й слот. Мне пусть карты вернут, остальное... Нет, главное, что я для себя, и внук, кажется, подтверждает, кто внимательно смотрел. Взгляд этот новый, вот этот True Vision, блядь, новый взгляд, они пока не собираются вводить, потому что слишком много разнообразных отзывов, как положительных, так и отрицательных. Мне вот это было важно. Я не хочу, чтобы этот взгляд вводился в основу игры. Блядь, мое мнение, он не нужен в нашей игре. Потому что надо будет подстраиваться абсолютно под новый рандом с этим взглядом. Мне это понравилось. Последний засвет, да. Но это как на ПК они вводят. Ладно, ребят, все, спать уже хочу, вырубает меня. Спасибо, что смотрели, блядь, этих трех. Ну теперь вы знаете врагов народа в лицо. Да, Рашид, мое мнение тоже, что он не нужен. Короче, все, всем пока. Завтра я не знаю, будет стрим, не будет, пока не знаю. Давайте, всем счастливо.